So, welcome back to another episode of Nisemonogatari. So, in the previous episode, a bunch of things happened. So, first of all, we had Araragi talking to Hachikuji, and that was an interesting exchange because it definitely felt way different because we saw something that I thought was a pretty big character growth for Araragi with him saying, you know what, I'm gonna start treating Hachikuji as a bit more of a normal human. But then Hachikuji was like, dude, where's the fun? Where's the personality in that? We need to do the skit at the beginning. And I was like, you know what? Something does feel like it's missing. But yeah, it felt like a pretty ominous exchange. And even Araragi acknowledged that, right? He was like, what did he say again? He said something along the lines of, I had no idea for what was in store for her, or something along those lines. And he was like, well, actually, I didn't know, yeah, because I had no idea, because how could I know? So he was like, making fun of it, but yeah, it was framed in a bit of a ominous way, right? The entire light coming from behind her and her looking all ominous and stuff like that. It felt like there was a lot of flags in that, but I'm sure it's nothing. So after that, we had the Senjougahara conversation with Araragi, which was once again, like, I feel like every time Senjougahara and Araragi talk, it's really, really, really nice, especially when they get to some kind of understanding between one another, where they definitely did that, right? We kind of saw how much they care about each other. We kind of saw how Senjougahara just refuses to let Araragi get hurt, no matter what, just because, I mean, she doesn't really have anyone else. If something were to happen to Araragi, like, she would have no one to turn to. So yeah, it might be a bit of a codependence, but still, at the end of the day, she cares about him so much that she obviously doesn't want him to get hurt, and I feel like that's a very prominent theme in this entire arc, right? Everybody wants to protect someone in this arc, and it feels like a chain. Araragi wanting to protect Karen wanting to protect the friends, Senjougahara wanting to protect Araragi. It's just a chain. It's really, really interesting, though. And then, of course, at the end, we saw Shinobu showing up and telling Araragi where Karen is in a pretty snarky way. I feel like their relationship is evolving. Their relationship is like progressing, and it's really, really interesting to see how it will progress further, because I feel like in just two scenes wow, my brain. In just two scenes with Shinobu, their relationship has definitely progressed more, like a lot more than I would expect in that kind of short of an exchange. So it's gonna be great seeing where it goes from here. But yeah, now it's time to see what happened to Karen, what her plan is, and how Araragi is gonna end up saving her, and how Senjougahara and the others are gonna be involved in this as well, what Kaiki is gonna end up doing, all that good stuff. So I guess there's only one way to find that out. So if you wanna watch this uncut and unblurred, it's gonna be on my Patreon, which is down in the description. And without further ado, let's go into Nisemonogatari episode 7. Karen! 帰るぞ。うっせ、一人で帰れ。止めんなよ。ちゃんと言ったろ。私がどれだけ悔しい思いをしたか。僕もちゃんと言ったぞ。あとは任せろって。私は、あとは任せたとは言ってない。無茶するな。今はおとなしく休む時だろ。話し合いじゃ話にならねえ。どうせ兄ちゃんは私の話なんか聞いてくれねえんだろ。後でゆっくり聞いてやるさ。横たわるお前の隣でリンゴでも剥きながらな。考えてみや。兄ちゃんとマジで喧嘩するのは久しぶりだな。I don't think. I don't know how tip top her shape is right now. Her form. Maybe I feel like she could still. Actually, I don't know. Maybe it's a close match now because of her illness. He could also be petty and like let Shinobu take care of it. Even though no, Shinobu said that she's weaker than Araragi right now.
Part 7. 思い上がるな。妹相手にマジになったことなんて一度もない。ここは道場じゃないんだぜ。ましてお前は今、通常の状態じゃない。私の状態？ああ、確かに通常じゃない。頭はぼやっとしているし、体中はほてるように熱い。服が今にも燃え上がりそうだ。あちこちがだるくて、一歩踏み出すだけで倒れそう。眼球から水分が飛んでいるのか、兄ちゃんの姿もまともに見えやしない。次に瞬きしたら、もう二度と目を開けないかもしれねえな。つまり、ベストコンディションだ。 Of course. かっこいいよお前。妹じゃなきゃ惚れてたかもな。That's 兄ちゃんじゃなきゃ手加減できたかもしれないけど。oh nice. サンキュー兄ちゃん。おかげで目が覚めた。 Did not hold back at all. 10分か。兄ちゃん、救急車呼んであげようか。冗談。救急車に乗るのはお前だ。嘘、なんで立てるの？死んでもおかしくないはずなのに。絶対に道場以外では使うなって言われた技なのに。 The secret technique. 破門されろ。邪魔すんな。 Yeah? おお。ところで兄ちゃん、体がほてるって、なんか響きがいやらしいと思わない？思わねえよ。 And yeah, I'm on 体が Araragi. ホテルなんだよ。 What? お前は僕の後輩か。後輩誰それ？僕が知る限り最高の変態だよ。 Yeah. Hmm. I mean, he's resilient. お前様よ。 Artist presentation? 言っておらんかったかな。動揺やら焦りやらがダイレクトで伝わるのと同じように、 Pain? お前様の痛みもまた同じ割合でわしに通じるんじゃがな。 That's a shame. もうちょっと我慢 Yeah. してくれ。命令があればわしは動くぞ。命令する。動かないでくれ。 Oh, he's not gonna be petty. 無茶を言うの。後で頭撫でてやっから。それでは足りんな。さらにその一段階上の儀式を要求する。 Like そん what? なのあったんだ。ちなみにそれはどういう儀式なの？ Pondering. 頭を撫でるのではなく、胸を撫でる。 Of course. Ha! どうして大人バージョンの時にそれを Nice. 見なかった？ Nice. He's like, damn you morals. Oh. いい加減にしてよ。兄ちゃんを殴る私の拳の方が痛いよ。バカ言うな。痛いのは殴られた僕の体だ。兄ちゃんが私に勝てるわけないだろ。カレンちゃんが僕に勝てるわけないだろ。降参するなら今のうちだよ、兄ちゃん。そのセリフは随分と遅い。拳が痛いから殴るのはもうやめる。 Oh, kicks. Bop. Oh, overhead. 兄ちゃん、 Yo, the helicopter. Yo. Yo. That's just millions in property damage. 兄ちゃんは私には勝てない。お前こそそろそろ悟れ。カレンちゃんは僕には勝てないんだ。正義は必ず勝つんだろ。 Ah, here it だ is. ったら勝った方が正しいってことでいいんだよな、兄ちゃん。兄ちゃんを倒せば私は言ってもいいんだよな。その考え方は危ないよ。 I mean, that was what you said. ほど遠い。はあ？何言ってんだ。兄ちゃんがいつも言ってんじゃないか、偉そうに。僕が何と言った？私と月日ちゃんのことだ。 If you win, you're right. でも強くない。正義は必ず勝つんだから、負けちゃダメだって。私たちのことを偉そうに、偉そうに、偉そうに。だから私は負けないように。ああ、そのことか。その通りだよ。お前は正しい。でも強くない。強いだろ。少なくとも兄ちゃんよりは。力が強くっても意味なんかねえよ。本物に必要なのは意志の強さだ。怪奇のことを許せないというその感情の一体どこにお前の意志があるというんだ。
前たちはいつだって他人のために動いている。誰かのために動いている。そこにお前たちの意志はない。違う。私たちは私たちが正しいと思うことをしているんだ。みんなのことは理由に過ぎない。笑わすな。理由を他人に求める奴が正義であってたまるものか。他人に Wait, 理由を let 押 me し go 付け back. 理由を他人に求める奴が正義であってたまるものか。 Ooh. 他人に理由を押し付けてそれでどうやって責任を取るというんだ。お前たちは正義でもなければ正義の味方でもない。正義の味方ごっこで戯れる Yep. ただのガキだ。 Yeah. 偽物だ。お前たちが敵視するのはいつだって悪人ではなく悪役だ。うん違うか。違う。何も知らないくせに勝手なことを言うな。翼さんなら分かってくれるはずだ。あの人は何でも知ってるんだから。何でもは知らねえよ。あいつが知ってるのは Yo. ことだけだ。 Oh. 自己満足に甘んじる覚悟がないのなら正義などと大行な言葉を口にするな。不愉快だ。他人のために動いて何が悪い。自己犠牲の何が悪い。私たちが偽物だったからって何が悪いんだよ。それで何か兄ちゃんに迷惑をかけたか。迷惑はずっとかけられてる。ただし悪いなんて一言も言ってない。劣等感と一生向き合う覚悟があるのならたとえ偽物だろうとそれは本物と同じじゃないか。言っとくが僕は Wait, 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 wait. Did he say? 劣等感と一生向き合う覚悟があるのならたとえ偽物だろうとそれは本物と同じじゃないか。 Yes. 言っとくが僕はお前たちが大嫌いだ。だけどいつだって誇りに思っている。兄ちゃん。悔しいと言ったなカレンちゃん。僕は確かにそれを聞いた。だけどな僕の方がずっと悔しい。僕の誇りを汚した奴を許せるか。あとは任せろ。悔しいってか情けない。兄ちゃんに尻拭いをさせちゃうなんて。てめえで汗も拭けねえ奴が何言ってんだ。妹の尻拭いなんて兄ちゃんにとって名誉以外の何でもない。今回は僕のかっこいいところを見せてやる。 Fuck, I have so many things I want to say, but I'm gonna forget everything. I don't want to pause it during this epic moment. But Jesus Christ, this is some of the best dialogue so far in this season, man, or some of my favorite. Okay, so I feel like a lot of this can be traced back to Araragi in Nisemonogatari, right? Was it in Nisemonogatari when they were talking about Araragi's self satisfaction, when they were like talking about self-sacrifice, self-satisfaction, basically a very similar thing that happened here, right? That Araragi was also forced to learn about during, I think it was during Nisemonogatari, not Bake, right? Wow, okay. And then obviously saying how, like, why can't we do this? We are not getting in your way by doing this, right? That's one thing that, like, especially when you're young, you don't realize that when people care about you, your problems are not your own problems anymore. You can't just rush into things when you have people that care about you, because that you're gonna be making problems for those people, and not just problems as in, oh, those people are gonna be inconvenienced. You're gonna be making those people worried, right? And that means that you can't be that selfish anymore, right? You can't be caring just about self-satisfaction. You have to be also caring about people who care about you, right? And that's what Karen is disregarding in this one, right? Which makes sense, of course. Nobody, when they're like 15, thinks about that thing, that kind of thing, right? And Araragi is here, like, basically saying it, I don't wrong you for doing this. I don't think what you're doing is wrong. It's just, I care about you, right? So I want to help you out, which is absolutely fantastic. I absolutely love the motif of family in Nisemonogatari, man. It's so good. And I feel like there were more things that I wanted to say about this. Oh yeah, from the beginning, it definitely felt like it was two kids playing a game of, I want to be a superhero. I want to be Batman. I'm going to be doing the right thing. I'm going to be helping people out. And I'm doing this for justice. I'm going to defeat the big bad guy. And I'm going to be the hero, right? Well, it's not to that extreme, but still, it kind of felt like that kind of game from the beginning, and that's kind of what Araragi is also pointing out. And another interesting thing is the notion of imposters, because it was also said with Kaiki back like episode or two ago that he is an imposter and he is a con man, but he still
is like he still knows how to do all of the things that he is talking about. It's just that he uses those powers, uses those things to con people, right? But he still knows how to get rid of. He can still see the oddities. He can still use the oddities. He can get rid of the oddities if he wanted to. It's not that he fakes his like credentials or like he fakes his skills or stuff like that. It's that the way that he uses it is underhanded, right? He uses it in an underhanded way. So he's an imposter in that sense. He's a con artist in that sense. But he's not weak, right? He's not weak. And that's a similar thing here. Karen does do the things that she and can do the things that she is saying, but the reason that she's doing them is different from what she's trying to convince everyone, right? Which is really interesting. Man, what a banger of a dialogue this was right here, man. Like, also, I have to point out the animation, the action scenes. It's been a while since we had a banger of an action scene. Ever since, well, Nisemonogatari, or I guess in Bakemonogatari we had the Suruga Monkey scene, but apart from that, we haven't seen much action. It's nice to see it again, even if it was a brief scene. Oh, wow, I did not expect that line. He's here. That'd be incest. He straight up said it. Yo! The power couple. Nice line. Horrible.
あんたみたいな人間に関わるのがそもそもいけない。それは違う。あの娘のミスは一人で俺に会いに来たことだ。俺を吊るし上げたかったのなら、今お前たちがそうしているように複数名で来るべきだった。それ以外の点において、あの娘はおおむね正しい。それとも荒木、お前はあの娘を愚かだと断定し、あの娘を愚かだと否定するのか。正しいとは思うよ。Were there was like Super Sentai on the screen at the back? Was that like supposed to justify like justice, heroism? Like because Super Sentai or like Power Rangers stuff like that, they always preach for like justice and like being the hero. I guess that's what it meant. I was just looking at the screen at the back and I was like, why is there Super Sentai on the screen back there? だけど、強くはないと。確かに強くはない。だがあの娘の優しさは否定すべきではなかろう。それにああいう娘がいないと詐欺師としては商売上がったりだ。その詐欺師がどうして私の言いなりになるのよ。私くらい言いくるめてしまえばいいじゃない。昔のように。戦場ヶ原、お前は俺を誤解しているな。いや、誤解ではなくむしろ過大評価と言うべきか。お前が敵視するこの俺はただの冴えない中年だ。 The team! 詐欺師としても至極小物のわびしい人間だ。それともお前には俺が化け物にでも見えたか。まさかあなたはただの偽物よ。そう、その通り、俺は偽物だ。俺は大した人間ではない。そしてお前も大した人間ではない。俺は劇的ではなく、お前も劇的ではない。荒木、お前はどうなのかな。俺はお前に質問してみたい。お前の人生は劇的か、悲劇的か、喜劇的か、過激的か。お前の影からはどうも嫌な気配を感じるのだが、それにどうやら妹の被害を半分ほど引き受けているようだ。正気の沙汰ではない。金ももらう。Gorgeous animation. リスキーな真似をする。あんた、一体どっちなんだ。 Or symbolism. お前は怪異を知っているのか。これは思いのほかくだらん質問が来たな。今日がそがれる荒木。例えばお前は幽霊を信じるか。幽霊を信じはしないが、幽霊を怖がるという人間の心理はわかるだろう。 Well, Hachikuji. 俺もそれと似たようなものだ。だからお前の質問にはこう答えよう。怪異など俺は知らない。しかし、怪異を知る者を知っている。それだけのことだ。正確には、怪異を知ると思い込んでいるものを知っているだけなのだがな。囲い火鉢。囲い火鉢のことをお前は知っているか。室町時代だかなんだかの怪異だろ。原因不明の流行り病を正体不明の怪異に見立てた。正解だ。ただし間違っている。囲い火鉢は江戸時代に表された文献東方乱れ図鑑の15段に記載されている怪談だ。しかし根本的な話、そんな病が室町時代に流行っていたという事実はない。義士というやつだ。その作者の書いたデタラメを愚かにも後の世の人間が信じてしまったのだよ。妹のこと。だからその囲い火鉢に刺された僕の妹のことだ。何もしなく What? ても治るっていう Wait, のは。 what? Sorry? Sorry? だから Come again? その囲い火鉢に刺された僕の妹のことだ。 Any guy will do. Bras are a pain, so I don't wear them. Fair 何 enough. もしなくても治るっていうのは本当か。当然だ。囲い火鉢など存在しない。怪異など存在しない。ならばその被害も存在してはならない。お前たちがあると思うからそこにある気がしているだけだ。はっきり言おう。お前たちの思い込みに俺を付き合わせるな。迷惑だ。こいつは偽物だ。戦場ヶ原の言う通り、本人も言う通り、劣等感と一生向き合うことを決めている誇り高き偽物だ。ましてお前が半分引き受けているのだからな。完治まで3日もかからないかもしれない。どんな方法を取ったか知らないが大したものだ。だがそれだけに荒木よ。お前と俺とは相入れないのだろうな。水と油どころではない。
火と油だ。どっちが火でどっちが油だ。さて、お互い火という感じではなさそうだが、では、ルビジウムと水と言い換えようかな。この場合、俺がルビジウム Of だ。 course. 僕が水か。ならば火はきっとカレンと月日のことを指す。火と火、重ねて炎。ファイヤーシスターズ。携帯電話。 Hmm. 携帯電話を渡して。 I'm trying to fully make sense of what he said. I'm gonna talk more later. ひどいことをする。これでは中学生の子供たちに対するケアもできないな。顧客の連絡先もわからなくなってしまったのだから。私はそんな知らない中学生たちに対するケアなんて求めてい Fair. ない。荒木くん、今から私世界一ひどいことを言うわよ。ああ。騙される方も悪いのよ。私は正義の味方じゃないの。悪の敵よ。そもそも被害者へのケアなんてどうせあなたにそんなことはできないわ。やろうとしても結局もっとえげつなく騙すだけ。騙すだろうな。俺は詐欺師だ。償いだって嘘でする。お前らは理解したくないだろうがな。俺にとって金儲けとは損得ではないのだ。あなたのそういうところが。俺のそういうところがどうなんだ。無言か。本当につまらん女に育ったな、戦場ヶ原。昔のお前は劇的ではなくとも最高ではあったぞ。今のお前は本当につまらん。贅肉にまみれ重くなったな。うるさい。昔の私には何を言っても構わない。でも今の私を侮辱しないで。 Dude, the symbolism is so good. 私を好きだと言ってくれている。 Also, he said that she's hair with extra fat or whatever. That's interesting because obviously he means back then she only had the perfect attributes, right? She only had the things that she needed, and that's it. Everything else was cut off from her. Now she has a lot more things, a lot more emotions, a lot more like of a story behind her, right? She's dragging along a lot bigger of a burden. She has a lot of feelings, a lot more emotions, and like that's what he means like as extra fat, right? That's interesting. An interesting way to put it. Okay, 今の私をよ。 I'm gonna talk more だから私は今の私を気に入っている。 after it. 私は今の私を否定する言葉を聞き流せない。なんと、お前たちはそういう関係か。ああ。そうかそうか、そういうことか。ならばもう何も言うまい。馬に蹴られて死ぬ気もない。それでいいというならば償いはしない。俺もあえて金にならないことはしたくないからな。この町から黙って消えよう。明日には俺はもういない。それでいいだろう、戦場ヶ原。そうそう、戦場ヶ原。いいことを教えておいてやろう。いらないわ。かつてお前に乱暴しようとした男の話だ。車にひかれて死んだらしいぞ。お前とは何の関係もない場所で、お前とは何の関係もなく、そして何のドラマもなく。Good. お前が気に病んでいる過去などその程度だ。決別するだけの価値もない。今回の件からお前が得るべき教訓は、人生に劇的なことを期待してはならないということだ。どうせそれも嘘でしょ。私のことを今朝まで忘れていた男が私に乱暴しようとした男のことを知っているはずがないじゃない。戦場ヶ原、ことを平面的に捉えるな。ひょっとしたら俺がお前のことを忘れていたということの方が嘘なのかもしれないだろう。嘘だわ。嘘だろうとどうだろうと、所詮この世に真実などない。心配するな。お前がかつて俺に惚れていたことなど別に浮気には値しない。今の恋人に対し誠実であろうとするあまり、俺を逆恨みされても困る。繰り返そう。過去は所詮過去に過ぎん。超えることにも追いつくことにも価値はない。お前ともあろう女がくだらん思いに縛られるな。せいぜいそこの男と幸せに過ごす。Araragi was like, wait, what? Say that again, please. お前、あいつに惚れてたの？何それ。荒木くんは今付き合っている彼女の処女性を確認したのかしら。そんなわけないでしょ。ありえないわよ。ただのあいつの勘違い。思い上がりも甚だしいわ。気持ち悪い。ただあの頃の私は私を助けてくれる人がいたら、それがどんな人間であれ王子様のように捉えたでしょうから。
士を多少なりとも好意的に見たことは否めないわ。まだ一人目だったし。いつか話したことだから別に蒸し返すつもりはないけれど、もしも荒木くん以外の人が私を助けてくれていたなら、私はその人のことを好きになっていたのかもしれないわね。そう考えたら虫唾が走るわ。私を助けてくれたのは荒木くん。 Oh, I feel like that's a great way to 星野 put に言 it. わせりゃお前が一人で助かっただけなんだろうけどな。そうかもね。帰りましょう。もう日が沈む。ああ、そうだ千丈ヶ原。帰る前に例のお願いってのを聞かせろよ。僕は一体何をさせられるんだ？別に大したことじゃないわ。あの詐欺師に言われるまでもなく、それは決別するだけの価値もないのかもしれないけれど、私は今過去に対してけじめをつけた。そのつもりよ。けじめか。褒めて。それが引き換えのお願いなのか？違うわよ。だいたい荒木くんごときに褒められても嬉しくもなんともないわ。ただ荒木くんが果たすべき当然の義務を忘れているようだから教えてあげただけ。お前は本当鉄が何かでできてるのか？鉄？そんなわけないじゃない。私は柔らかくって可愛らしい女の子よ。あんな男にいろいろ言いたい放題言われちゃって、今だってひどく傷ついている。もはやまともに立ってもいられないくらい。嘘つけ。詐欺師かお前は。本当よ。だから今夜は私に優しくしなさい。翌日、果たして海域が行ったところの3日を待たず、この日の朝には彼の体調は戻っていた。それから僕はカレンと月日に大雑把な説明をした。海域はすでにこの町にいないこと、よってこれ以上の被害は出ないこと。兄ちゃん、ちょっと出かけてくれよ。お兄ちゃん、かなり出かけてくるね。どこ行くんだよ、ユリシマ。詐欺師がいなくなってもおまじないがいきなり消えてなくなるわけじゃねえんだろ。悪化した人間関係が回復するわけじゃねえんだろ。これ以上の被害が出ないってだけで、それで被害に遭った子が救われるってわけでもねえんだろ。だったらそういう後始末も私たちのやりたいことだから。正義の味方ごっこも大概にしろよ。ごっこじゃなくて正義の味方だよ、兄ちゃん。正義の味方じゃなくて正義そのものだよ、お兄ちゃん。行ってきます。僕の誇り、僕の自慢の妹たち。 I love this song. 偽物ゆえにきっと何よりも本物に近い彼女たち。ファイヤーシスターズは火のついた花火のような勢いで出撃していったのだった。怪奇だ。怪奇だ。怪に枯れ木の木。怪奇伝習だ。新しい携帯電話を買いに行ったらスマートフォンばかりだった。時代だね。しかしスマートフォンって名前の割にはあいつらむしろ太ったよな。横幅が携帯電話の倍くらいあるじゃないか。分厚いしよ。ポケット Holy boomer. 反面画面がでかくて割れやすそうだ。みんなが保護シールを貼ると思うなよ。いやはやファットフォンとまでは言わないがフラットフォンと言った方が正確に思える。まあいずれにしても今まで散々世話になってた機器をあっさりガラケーとかガラクタみたいに呼ぶ人間にだけはなりたくないということだ。 Oh my god. 次回月日フェニックスその1。 Here we go. それが今回の件から俺が得るべき教訓だ。 Okay. Thank you, Kaiki. Thank you for giving us this rundown of how it feels to be old. Okay. So wow, what a banger of an episode. What a banger of an ending to an arc. Okay, so I said what I meant to say about the first half of the episode. Let's talk about the second half, about Kaiki and Senjougahara. So I'm not gonna say that I fully understand Kaiki from this one conversation. I feel like there were a lot of things that I'm trying to wrap my head around. He said
I feel like that entire thing of him saying that oddities don't exist kind of ties back to the conversation that Hachikuji and Araragi had about oddities not being present if you don't acknowledge them or something along those lines, where oddities are become a problem or like a big fact in your life when you start acknowledging them and when you start looking deep into them, right? Because if you don't look into the oddities, because up until now, I always took an oddity as a metaphor for some kind of thing, like mental thing happening to someone, right? And it's always, up until now, it's basically always been true apart from curses. Curses don't really seem... Well, even then, I feel like even a curse could be a metaphor, right? Because when you bully someone, that's kind of basically cursing someone, right? Because you're hurting their mental health. You're definitely putting almost like a curse on them, right? Because they're gonna be suffering from it every day. And I feel like, yeah, oddities have always been like this kind of metaphor, but yeah, I guess I can see that, like him saying he doesn't believe, or like the oddities don't exist. That's how I took it, as in oddities are not really a thing, because it's just like a mental problem that someone has, right? I guess some of them can manifest physically, but even then, I feel like it's more so metaphorical than anything else. Like let's say, Kambaru's arm, that's like a metaphorical that she has a scar that's gonna take a long time to heal, right? The entire situation left a scar on her that's gonna heal slowly with time, whether that's a physical scar or a mental scar. But yeah, either way, yeah, I'm not gonna claim that I fully understand Kaiki, and I don't know if we're supposed to fully understand him from this one conversation. Maybe we do. But yeah, he's an interesting fella, very interesting, to say the least. Like everything that he said to Senjougahara, it seems like he kind of reminds me of Gilgamesh in Fate Zero that I'm currently watching. He just seems like he likes entertainment. He seems very normal. Like he just seems like he's a guy who isn't like this spectacular guy who has so many insane powers or anything like that. It just seems like he's going day to day, selling, like basically conning people for money, and then that's about it. He isn't, even compared to like someone like Oshino, he doesn't seem like he's that special. Like Oshino seems like he was very special. Even though he was like just a normal guy on the surface, Oshino, especially in Nisemonogatari, we saw he is an insane person. Like he's insane. Whereas Kaiki just seems like he's just, I don't know, he's just trying to do stuff, and whenever stuff goes a bit too far, like here, he's like, okay, I'm gonna dip. That's enough for me. I'm gonna dip and I'm gonna go somewhere else. Now, I don't think he's a good guy. At least he doesn't seem like a good guy, but I also don't think he's like a morally dark guy, right? I would say he's more dark than gray. Yeah, actually. But yeah, still, I feel like that's more so also because he was painted that way. He was painted as this villain, right? As this big bad guy, like the Joker, that the Batman has to defeat, right? Justice has to take down this big bad villain. That was kind of painted for the girls to have someone to have a reason to justify their actions, right? But still, yeah, he's a peculiar guy to say the least. Yeah, what a wonderful episode, man. Oh, what a great way to end this arc. Oh, I'm excited to see how the next arc, which is gonna be Tsukihi Phoenix, goes. So about the sister, right? Oh man, it's gonna be a banger, I'm sure. But anyways, I'm gonna end this one here. Hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like, comment, subscribe, and see you in the next one. Peace.